y buenos días. Hoy quiero hablar de un bar o un café o un restaurante. So there's going to be a little bit de vocabulario nuevo. We're going to have, al final, we're going to have some food vocabulario, comida, and we're also going to have unas ideas para practicar las frases y las palabras que aprendemos. ¿Comenzamos? Hay 3 preguntas. ¿Cómo te llamas? What are you called? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Y qué haces? What do you do? Si hablamos de un bar o de un café, podemos decir cómo se llama, el bar. We can also talk about el dueño, el propietario. So here's a new word for you. It's the owner. I love that word, dueño. Dueño. It sounds great to me. Propietario, that sounds like property, so that's easy to remember. ¿Cómo se llama el propietario del bar? ¿Y cómo se llaman los empleados? So let's have another new word. The cook is el cocinero or la cocinera. Okay? And you've got that co at the beginning, so cook, cocinera. ¿Cómo se llama el cocinero? ¿Cómo se llama el camarero? And that's the waiter. Bueno, ¿de dónde es? ¿De dónde es el propietario? Al final de esta clase, I want you to write about un bar que tú conoces y puede ser en España, puede ser en México. Y es posible que el dueño no sea de España, no es mexicano. Es posible que es estadounidense o de Escocia. So, ¿de dónde es el propietario? ¿Y de dónde es su mujer o su esposo? Bueno, finalmente, ¿qué hace? Means what do you do? En el contexto de un bar, we're going to use this word hay. I means there is. So, ¿qué tipo de comida hay? Okay, what type of food there is? What type of food is there? ¿Qué tipo de comida hay? And it's difficult to get used to this word hay, but it's a beautiful word. It means there is, there are. So, hay bocadillos. Another new word. Bocadillos are sandwiches, like Subway sandwiches. If you want to say a cheese sandwich, it's de queso. Un bocadillo de queso. Hay bocadillos de queso. Hay muchos tipos de queso. ¿Sí? Hay bocadillos de jamón. Ham sandwiches. Hay comida vegetariana. There's vegetarian food. This word hay es muy importante. And we're going to practice that with a little idea para práctica. A little bit later, not long now. We could also say, hay comida sencilla. Nice, simple food. Hay comida relativamente barata. So that's another new word, and barata means cheap. Hay comida sencilla y barata y deliciosa. ¿Vale? Bueno, para practicar, if you have the Pasos book, you can look at ejercicio, actividad 5 y 6 on páginas 21 y 22. And that is diálogos, using this word hay. At the end of the video, I'm going to give you un poco de vocabulario de la comida, so you can use that to make diálogos con hay. ¿Hay ensalada? Sí, hay. Okay? ¿Qué quieres? I want ensalada. Quiero ensalada. O ¿qué quieres? Bueno, ¿qué hay? So making little dialogues like that. Una idea.
Idea 2. Again, if you have the book, there is un texto, actividad 7, and it says, lee y contesta las preguntas. So read and answer the questions. El texto se trata de un bar. If you don't have el libro, you could write me un texto. ¿Cómo se llama el bar? ¿Cómo se llama el propietario? ¿Cómo se llaman los empleados? ¿De dónde son? ¿Qué tipo de comida hay? Okay? Answer those questions para formar un texto sobre un bar que tú conoces. Bien, ahora quiero presentar un poco de vocabulario sobre la comida before we go. So 7 words. La primera, tortilla. Tortilla in Mexico is a large round flat bread. En España it's an omelette. So un tortilla de patatas is a famous recipe de España con a big fat potato omelette. Es una especialidad. Vino. Vino is wine. Vino tinto is red wine. Vino blanco is white wine. Y vino rosado is rosé. ¿Sí? Zumo. En España, zumo is juice. En América Latina, jugo is juice. Jugo de naranja, orange juice. Jugo de manzana. So every time we're saying what type of juice, we say orange juice. They say jugo de naranja or zumo de naranja in España. It's the same with sandwiches. Bocadillos. We say cheese sandwich. They say a sandwich of cheese. Un bocadillo de queso. Un bocadillo de jamón. Un bocadillo de ensalada. Y ensalada, salad, lovely strong cognate. You've got lechuga. You've got tomates. Lovely strong cognates. Pepino is cucumber. Patatas hervidas, boiled potatoes. Mayonesa. Okay, and often people want una ensalada, pero nada de mayonesa, por ejemplo. Okay, 2 more words. Again, helado. Helado is ice cream. And to say vanilla ice cream, they say ice cream of vanilla. Helado de vainilla. Helado de vainilla. Or strawberry. Helado de fresa. Helado de chocolate. Last word is pescado, which is fish. Y hay muchos tipos de pescado. Hay bacalao is cod, salmón, atún, hay merluza, I think that's hake. Okay, so there's un mundo de pescado. Mi recomendación es hacer un poco de práctica. Gracias por mirar el video, estudiar el vocabulario y vuelve pronto para el próximo paso. Hasta la próxima. Adiós.